Hallelujah. Amen. I have a few to tell you this night. It is accompanied by the word from the book of Hebrews. Chapter number 11. We are starting from verse 1 there until where we are ending. And I'm encouraging you to read the whole chapter. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I only have one version. I can see we have our elders there. Maybe they need a Chivambo version. By then I can help with English. While you are making yourself ready, I'm starting here. It's under the heading Faith in Action. In my title for today, I just want to title it Faith. Yes. Hallelujah. Amen. Let's hear the word of the Lord. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do, what we do not see. Hallelujah. Amen. Are we getting this? The Bible is telling us faith is a confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. I mean believing in what we do not see. Hallelujah. Amen. What is faith? What is faith? That is the question you must ask yourself as you are seated there. What is faith? For the Bible encourages us that we must not walk in sight, but we must walk in faith. What do I mean by this? We are looking at the story of Peter. We are looking at the story of Peter in the Bible. As God called Peter, He commanded him to walk on the water. Now this is the faith of Peter now. Instead of Peter to focus on who commanded him, he started to listen to the outside. He started to look at the outside instead of focusing on who called him. Where was the faith of Peter here? Do you believe that the God who commanded you to walk on the water is the author and finisher of your faith? Hallelujah. Amen. I'm giving a few examples here. I don't know what brought you to this church. Maybe it's your faith. You heard there is the word of God there. The word of life. You came here for your salvation. Now the people outside, they begin to say that church, and you begin to believe now. This church. This church. Where is your faith? Where is your faith? You are seated there, waiting that maybe God will do a miracle for me. But where is your faith? A faith full of doubts? Where is your faith? Your faith must please God. Your faith must touch the heart of God. God cannot do it for you if you don't have faith in Him. Hallelujah. Amen. Another example. As you are living in this world, we know it was created by God, but He did it with faith. He measured a way, and it comes to pass. It appears. Just a measure of the way. That is faith there. He knows that every word I pronounce, every word I confess, every word I declare, it comes to pass. This is the faith. Where is your faith? Where is your faith? Hallelujah. Amen. Last Sunday, we were talking about the issue of Martha.
The woman was full of faith. Who believed and trusted that God will do it for him. That God will raise his brother from the dead. That's the faith. It doesn't matter if the body was rotten. Sometimes say the body is smelling. Let's say that God will surely do it. This is the faith that we need to have. Sometimes it's a waste of time. Be in the presence of the Lord. And then you don't have faith in him. Whom are you serving? Whom are you worshiping? Why do you have to believe why do you have to expect something that you don't believe? That's why you are sick and you expect God to heal you. At the same time you don't have faith in him. God can heal you. How will you maintain your healing? Your faith. Your faith. Hallelujah. Amen. And that I have a lot of examples. Read that book of Hebrews, chapter 11. The whole chapter. Hallelujah. Amen. The faith of Moses. Imagine just go. Okay, let me tell you this now. Just God taught you. Go and wait an ark. You don't know. You don't know what might happen. You don't know. But look at Moses now. He believed that these are the ways of God. So I must build this ark. Even though I don't know what will happen, even though I don't know the consequences, I have to fulfill the word of the Lord. Hallelujah. Amen. Look at Abraham. He only got his only one son, who was Isaac. And God told him to sacrifice that only son. Abraham never had that faith. He did not have sacrificed Abraham. Let me say, he did not have take a decision to sacrifice you. It was his faith in the Lord that moved his heart to obey the word of God. Hallelujah. Amen. Child of God, that was my short word of encouragement. I just want to encourage you this night. We must grow our faith. We are full of fear. 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 Especially in this season. You are wondering what will happen. What will happen? Lord, why do you have to let this happen unto us? Why do you have to let this pandemic to be unto our midst? To put fear before faith. Hallelujah. Amen. Therefore this night, I just want to encourage you. You must remove that fear in your heart. May your heart be full of faith. May you trust the Lord, the God Almighty. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I believe that you are taking something home. Hallelujah. Amen. I believe at least your faith has been moved. You believe in the tradition and you want to know the will of God. Let go of the tradition. Hallelujah. Amen. The only way you can grow your faith, feed your heart, is to feed your heart with the word of God. Hallelujah. Amen. For God cannot do anything without His word. Hallelujah. Amen. Are you blessed? Oh yes. Are you happy? Oh yes. Are you happy? Oh yes. Hallelujah. You just rest on our feet. Just rest on your feet and rest your hands. Close your eyes. I just want you to ask God just to increase your faith. Just ask God to multiply your faith. Ask God
with His Spirit, so that your faith might be uplifted. Just ask God. Begin to pray and ask God to fill you with His Holy Spirit. Just pray. Say few words unto Him. Say, Lord Jesus, fill my heart. Lord Jesus, uplift my faith. Lord Jesus, increase my faith. Lord Jesus, help me to believe in you. Just ask Him. Yes, Lord, yes, Father God. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In Jesus' name we pray. Just remain standing. Father, we thank you for this moment. We thank you that you have been with us, Jehovah Shalom. Father, we thank you for your Holy Spirit, O Lord God Almighty. I believe and I know and I trust in you, Jehovah Shalom. I know that this word might touch your children, O Father God Almighty. This word might fill their heart and fill their souls. That they can change and just have faith in you, Jehovah Shalom. Father God Almighty, may you expand their faith, may you increase their faith, may you multiply their faith, and let them just believe in you, King of all glory. Father, we give you praise, we give you honor, and we trust you, Jehovah Shammah. Thank you, Father God, thank you, Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jehovah Shammah. Thank you, Lord, thank you, King of glory. Thank you, the Messiah. In Jesus' name we pray. Hallelujah. I thank you. The fruit you are bearing, the one that can, the smile that can show us who you are. Oh yes. It's not a dressing code. It is not from which family you belong. The fruit you are bearing, not just in the church, everywhere you are. Oh yes. What are your fruits? Good question. We listen very well to what our brother has said here. It's so wonderful, so interesting. Only who have ears who can hear, and who have eyes can see. Amen. We are coming to another portion, and we are going to call our mother, Pastor Lahia, to give us the blessing for today. Let us sing a praising song which she likes most to welcome him in front. Hallelujah. Amen. Esa yo
onde mupandura na tukale nyotumba onde mupandura konglosi nero konglosi nombili amushonda handi muminike nyeta minike ngeyo eongalo haleluya 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 amen oh Jesus amen haleluya amen tango hamaine ono tatoma mapange wa ngondo kupapipa kuyesa weno mwenyo ondana kako no kuliko fiwarushe amen haleluya ewa uno na mwene ondiote kuchoma hapo kukaya nena ongoshionena ondiote ipara eni kaide mana wa oipara ino hole oipara ino mbili hano wapo peungolo mbili peungole hapo peungole manguruko kaleni wa manguruka kaleni mutito hole hapo peungola tateweni amen kanyipa eni kaide mana wa eba timo shashinye o ebe ko polili punye ukalipata tekalu ko poli punye ene haleluya nonga ko muno renda ndara ndita baenda ketame umbo abeina kala mana lontumba obo hati fano baenda kitameni obaenda beina kala mana lontumba obo hati fano baenda kesetu mwino kala lontumba pas puni maulimo nale chikama aha yo kalau tadi tiga pi komenda Praise the Lord. haleluya Amen. haleluya Amen. tadi kali yang tumba nena musika yo baenda ne normali go bane umbo donga kata muhanga ne shobo bawa manye ko meitagelo hani kala ko kucha obene no ani go ne umbo nandi ko kufia ko kasana kucha umbo kaka kali no baenda umbo ndo kali she umbo Dembo na litamburo baita yana bakungu tamiki akitirene kucha bakutoba engado uyane nina tulishiki hanu obaenda sikokasa babaja kutine obaenda bali firo obane umbosashi memomba ligeno huwa elipe tacha hawi na mwipata nande denyo mwende yapo fiko huwahinya shoto ya piyanyema halala nyenyene nota tulipana shashomulio baenda meumbolo mwene amen haleluya yalo onde mupandula ayo ngalolo mwene ondi muhole hano maga yandi mana pepipo nandi chenga ha tango nandi popipo pia oto pame pumeumbo andi popipo yo na tango pasta de tumeumbo andi popipo yo na tango obalantu gide tumeumbo andi popipo yo na tango ongudieto kinyonga mena meumbo andi popipo yo na tango obaengedi meumbo andi popipo yo na tango hansanga meumbo andi popipo yo na tango obafane kimeumbo andi popipo yo na tango obakurunu meungalo meumbo andi popipo yo na tango obakulia bese onda popipo yo na tango onyakuli wetu oeliponje onda popipo nohole onda andi popipo yo na tango obaenda andi popipo yo na tango obanyasha andi popipo yo na tango obatoroki amushonde kupopipa medina yeso na mwenyo oelipo notakakala kufiwarushe amen kandi ewa ondiote kuchonda hala nena hatu katareni mwe Yohane sautango oberi sautango onda hala mukale mutito hole mutito mbili shanyi penya manga inandia neke njogoto onda hala nike mutongo mono no shipotu wasone na kutia yesa nyema tufiro shipango tati ingu amanange oyeto kwa mana tate amen ingu amana yesu sa yo kwa mana tate haleluya tangi ewa Yohane sautango oberi sautango umwene dire setiba Hallelujah. John chapter 1 verse 1. It's under the heading, the word of life. Verse 1. In the beginning, the word already existed. The word was with God, and the word was God. Amen. amen yalo
Mangena tia mwisho wa kanati na kufika mengi tapi kaya ndio wetu. Kanena. Na chefe yomake. Tangita to hamba nyapuki. Ko hamba ye hamba. Umonada mitita to maroko siakano. Omene take oto ya kobe take tulika ni tulitake. Onglosionena. Omene tato nyuki no nyapuki take. Ko hamba ye hamba. Eti hatu kale sa tato nyuki no nyapuki. Obe mwene to kakalon toroki. Sega tunongo. Dere kandine ndunge. Dere pengu nongo de to penge ndunge kanywe wa pasalo mwendu. Omene tato ndilo shona. Mama tiro. Omene tato ndilo shona yo na tango. Mokutawa. Asike tato nyuki no nyapuki tate. Ohandi direta te filo ngendalo erikale. Ongrosionena. Narikale yo kwa mbadayange tato nyuki no nyapuki. Dekarikale yo kwa mbadayo banu boye. Agatapwikine enjogoti. Omwene tato nyuki no nyapuki Yehova nesi atate. Itatuma no kupandula ukalipoe. Itatuma no kupandula efilo ngendaloe. Itatuma no kupandula oilonga yoewa. Kombata yobanu boye. Kombata ya Namibia. Kombata ya ilonga ishe tato nyuki no nyapuki. Onyuki no nyapuki Yehova nesi atate. Ohamba ine mono. Tato na mapange wae. Uchano tende mama kurunguto tato nyuki no nyapuki. Mami kifikiri no tiriri. Ohamba tato nyuki no nyapuki tate opa shamba. Ane kalunga bonkalunga. No mene wodeni. Ane handika panga omikifio to tiriri. Itati pamba kuriye. Omene tato nyuki no nyapuki Yehova tate. Oteipa yera mekero erine mono. Tato na mapange wae hoamba ine mono. Mesia sakalo. Ohangeta yo na tango. Obalongi tato nyuki no nyapuki bonjobo. Ehangeta yo na tango. Obapia wae wapamepi. Obe ubashi tato nyuki no nyapuki. Obe waholo la noye mokatiketu. Tere bajare konyati. Bajare tato nyuki no nyapuki obatatu. Omwene tato nyuki no nyapuki kese nitoke baholo lela. Ona beshitu holo leleo. Inabakala batiro mbata. Osonyo nisipere. On diapol. On tengereti. Gato atome unu moro kuhatiri kapae. Kuhatu tulake shema diketu. Eta ningo shirakiro shema diketu. Yehova tato na mapange wae. Kuhati panduru kalipoi. Dadi panduru atatefiro ngendaloe. Dadi panduru atato yuki wae. Itandi mano kupandula. Itandi mano kupandula. Itandi mano kupandula nesia sakamunga tato hama ya tabichi. Maroko ishiakano. Esho handi sinigi. Tukalunga katatu umekalunga he. Kalunga mona. Kalunga mepoya pukitate. Amen. Tangi. Natukaya yung tumba. Ewa. Unda Yohane sa tango. Verso tango. Natueni mwashuango. Hallelujah. Evangeli ya Yohana. Nopora tango, noveni seba tango. Diribo shiro shipara yoro, hapu yo mwenyo. Uhapu ya liko manga uyuni na ushindo. Uhapu ya likaruka, uhapu ya likaruka, uhapu ya likaruka. Ukuzake tabeko, uhapu ya lipukaruka. Amen. Amen. Hano. Enjogote tutefare lotonkumo ongrosionena. Oloro ni gimu Yohane sotango. Obedi sotango. Tati potete tetopari onjogo. Deni onjogo ya kalunga. Hano na tukale ni tusheshe ni kutia. Potango tango. Opari onjogo. Deni onjogo ya kalunga. Hano mawasike atulongwe wanga. Hatulongwe watukale tushishikutia. Petame kopakala nalo onjogo. Dero onjogo yari kaluka. Amen. Omangane hano. Sheshe na kushishiwa. Nomangane hano. Uyu ni na ushika. Hano pakara na lepeno njogo. Deno njogo ya kaluka yemwene. Amen. Oye njogo te tutokututo kumo ongroshenena. Hano tukareni tunenye mono. Nsatukare tunenye onkumo. Nonando hapende mama. Tundakano. Nonando endo hapende mama fininiko. Onto ni satan. Rishipero mkengereleti. Owi
lino dili tikaleta tituda kane kwa bantu wakalunga yetape kalunga mote pionga yene kutia onjobo ya kala ponale petameko teno njobo ya likalunga amen hano esho njobo yetu yetale mole nokutonku monena ongulosionena haleluya uno na omene owe ya kukalo ntumbama ndala di kutonku mokutia ole ino kala ne uheutito hole shashi posipu ni makwete po mpio pamepo ino kala ne ontimawe walilimana shashi ko mpio pamepo kumwete ongani nda po pia kutia yeso kwa ita po pita ti o amana nge o yeto kwa mona tate amen nunga po amana walongi monjobo kala uno mkumo kutia nena o amana mpio pamepo haleluya asisheshi wahala otosipewa asisheshi wahala otosimono asisheshi wahala gepite monge na grupo genohongo genoilonga wakabela manga ala tapehalama ukalipota tekalongo kuliko bandawe amen haleluya oturieni pamwe unga lolomene oturieni pamwe unona mwene oturieni pamwe haleluya shosha nende mupane onjo wakumuto kumabutia yesa nyaita endokati hano ganga hoa mana njo hoa mana ati oshonena hanandi mulongoro koshonena kujainan omitima deni inatikara hano tutite uwi nenge tiheno hole hano kaya ni musisi kutia oba honge abaturi na mongoro shonena pamweno gawiriki pamweno gatoroki pamweno wakuruno leongalo pamweno kutia kuinyo gamena pamweno gaenga yabeso bameumbo pamweno galonga abesha bahalo bameumbo ne mwakandeki hano kaya ni mutito hole ukalipota tekalo muhanga pehalanga amen haleluya umeno kuri ende tukolele hiyo apita mosibero munya weli mwana ndani amen ya itashitelele utene kwete itashitelele unige galipi pepimolo wala tano kuri meumbo yo aisho ya wanifanale haleluya yalo unono mwene ondala tena kama ne pisalomo ohamano obensota episalomo la Davidi ohamano obensota Hallelujah. Psalm 6 verse 1. It's under the heading, A Prayer for Help in Time of Trouble. Verse 1. Lord, don't be angry and rebuke me. Don't punish me in your anger. Amen. Hallelujah. Salomo hamano liko shosh para ega kano repeti por yudibu omai no gena je wasao jahi ino denga je wagea amen amen Salomo ali kano pefimbo mauchu omene ino handukilange unene omene ino dengange wahanduka utite kotu hano Salomo tapopi kohamba tapopu kio siramene kucha omene ino denga ke wahanduka ino denga ke unene wahanduka na inai shashingago no wahanduka na inai na pato denge itomonopo nokotoka teubagalisha pitirila hano Davidi ma otapo pikutia omene ino handukilange unene ode ino denga ke na inai hano na seo nena tuyeninga oshona tupuleni kutate kalunga shashuhatenge uyunibu uyuni una omatunda kano uyuni uno manyono hano ngaga wamana kutia obenena oanyona popiano shitiwe toti omeneno denga ge wahanduka omeneno denga ge wahandukirila unene nene dere mtirengo ngenda oshonyi omene ome wasitange oshonyi omene ome mwene uno kukurilange ome mwene uno kuta ashisheshi shirimontima wange haleluya ompisalo motapopi ombroshionena yotakutine oshipanyelo otashitine obendodolo mwitirulushi otegaga tulime fimbolo inapitirulula otulime fimbolo eju
mbali. Kwa mbali. Verse 2. I am worn out, O Lord, have pity on me. Give me strength, I am completely exhausted. Amen. Ewa, chuamo. Avekisoni yani siranja ohenda omwa oshoka ondasa ukundi kolekanje oshoka ondara lokanai. Amen. Apadali kota popitati. Omana filanga ungenda sashondi n'umundi. Omana filanga ungenda sashonda loloka. Umota pitira muntu, umota pitira mokushekwa, umota pitira mutonde, umota pitira muyehame. Hanone na popya konshiti wa etoti. Omana filanga ungenda sashondi muntu. Omana filanga ungenda sashonda loloka. Na umo halo kujama mongala manyolo yulunde oto popito tyo mwene fiengo ngenda shashondi mupya kati onda halo ngama nyondindi fiepo ongala manyo ei die kereshi dere kalunga kange fiengo ngenda hano mpisalo boshota popi petimbo doye ya mono kutya opali ei mongala manyolo. Amen. Hano haya uke dere yite shipopi ote tupopi na seo nena tuli obalanduni bomwene tukale hatutingaho tutatekalunga tukale hatindilengaho kohamba konshiki wetu komanguruli wetu deke tumangurula. Haleluya. Amen. Kandulileni esomake natango kohamba inome komahamba tuwamwana mwene komanya kupa tongulo chielena bakedi bamwe nena bahalo kufika pomande itaba kidipo shosho nendi holo kutia gagatala tapengolo mwene na tukaeni tuhafeni hatuhafeni de hatunukile nyo mwene wetu de hatundaneni de hatukuilileni ganyie mwene stonga mepisalo motati oshina mkutokeshe na shipukuilile hatukuilileni deno uhumba feta dene engoma dene ndigolo. Haleluya. 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 Iyalo tan ondala tuyenime atutule ipo impiloni wetu nyengeni tibatiba. Amene umbalangi ya omani kwa ikele babali tepiri kine kwa ikauka itakatiza dikiu na shosho nena tukale ninganuno na babeli babali hapo. Amen. Ya amene umbalangi keo mwabu nishida tupandule ninana umakenda tuinyengeni no mshiki wetu. Amen. Anota ndi mukufira kwa kashana kutia o epite molimo hali kimo kuimba heike waimbaga koilongo ikoigina leko bandayo eshuka waimbaga omale kinomale kwa yokuri kwa bandayo. Amen. Oto tineni ndani kwa kwinya nitaga kwa keme pastata tauti fande inateme kanekende ko kujamanda mani ni mango iwana wa. Amen. Anona timbeni uka ikura onda halando makenga hita kwa bukalunga talo gife oshone na talo gife meungolo mwene nena mroshele. Amen.
Oshari gaha oshonena hanonda halanena tabo kucha ap o luina tukaeni kakirumba tabo kwinye mo kwinyenga na mo kwimba umo matabu pitile e manguru koloe amen e manguru koloe ndani pitila ike ko bio pame pogege kukedeke nenge kume o mena diselahi agege kukedeke kelene e manguru koloe pitile mo inimai apu mo kwimba omune manguru ko ha shashi shito imbingai oba engeri na boba nyakukwa ba haka oba engeri mo oba haga etomande ko amen oke shishiweni tu mo kwimba omuno shore ko shia hanonga kapatuwe ito do hakimbe na tukaenya timbeni to haka na tukaenya timbeni to itura moene tapena ne bujoni pute ihoyaka atushenya atibire nyomwena tudukire nyomwene apo tuli peumbolo biri peumbole manguruko po peumbole havo amen tapena mutakatiae ongere kayenye anabeshe raiga babamo iputi osho teilamu kuhamelo mwene teno mapanduro teno humba peta tene ndigolo hallelujah aishe otero kuimbiro mwene teumbolo mwene hallelujah amen osho ndala ndimumulo mwene kongurosio nena ina tukaeni twatirumbada nenge tunenyo ohonyo satan tuchane kushoku jei hakide ganimera ya didi hasho amenana kaishishi dia haida nene ike kalu makan shashoshike ondina nyinda halalo ngereke amen no veo totalene kalu kakoe shashona esu adira dire mulonge hallelujah oshole koshole mengena kalu hallelujah tena tuhamele nonshiki wetu na uhumba atleta tene kikolo te hatuta nene nikaluka ketu amen hallelujah emeru kolimo taluya paike wapundi wa inopuku etela nena hiya nenge tela profeti de wapuku ito kutaneno kutanena ike monguyo mene no kujapo emilero te akishota dapa tumba amen oturieni pame ondana neti kukuma ikengroshere na kuja efikati dohe opature ikoro kujei jeiheni akusheni amen tujeiheni shashikalu moshua hali meumbo mune ombiri meumbo mune hako dekani jeihani mono kuma itoka kubwala yo kuteneke kumelahi ya nenge kutate imanu nenge koko mweleni stene buguri nenge kumetu debe lukolopo ike tolimo nena eke waki hako lualilu tatu aishoeana oke shueni tu moku jehe moku dane na kaluka omu no shuhale kwa shiwe shiki wakitushie amen nondana ni utuanku monga akuja ina tukaleni kafikama moku dane no mwenge omu no shuhale kwa shimo shineni natukaleni tumba omu no shuhale amehinta kala nale onda kala ike da iti horo maimbinu to da iti horo kuchei ama ite ha nai do yuto ha iko tushage de yala kushitula mama okuli nani oshoni komesho kuna oshore kwa mosho tetu titire eungalo la Kristo amen panga de hai hono kanye ni kutali alikuitula mimi tako ni makani kapena no kuni oshike o na upiki mungo mambo utewa kudega kade mama mendo kutango mama to hanga konjia kitu hita konima kani biro kali tingaka to konji to tara konima shashinga ka to konji to tara konima ke to tara konima kama to tara konima to sohon nena kapenya tara imango to shala amen biro bimo kai to shala po hatui ero soshi moi pundi na tukaleni hatuchei manga tulo ngere katika lunga amen hatui beni hatui nyenge kapeno no ai asike shoroke ke tutoro ke nalo kapwe tu mano nyenge uniki umana hosta uniki dao nyoko de ai umana sasumana mala mambe ko ngeri ko kata umana mo ya ai umana de kita mana lagi de jama kikulu amna uniki ko hukia ka ko ka ka dulu
Gak mungkin apa? Ya? Kami bakal jadi apa jenengan dari tangan ini. Hana aku kayaknya ada di bawah punya kurang ya kita tahu ada deh. Waktu dia di bawah mau impia kan kalau lo sudah pasti bisa sudah. Amo pwede ko kita ay orang iba. To hay no kayo wali. Pwede ba natin niyo to sa tayo pa mo ha? Ano ba kayo? Siyo ay mga kebucha andiana. Siyo katekalunga. Tani ke. Kita diri bomongi wajita. Amen. Kita kusonya boni hanu kata dia do berakalunga eh. Saudara ko pro ko eh. Ya. Na bibeli. Sasa ko pena oli ya mereka tidak kata impite. Dia tidak lewat juga satu orang itu seperti itu. Dia kasih. Ya. Amen. Padre yang lagi. Sila sada Paulus sama dorong. Orang kata impit demi belon de tadi to kau pan namanya. Omong tu kamu sih gua kau belon betul bagi hati tua pun boleh kita beri. To hati tua pun anak. Aye. Apa tu apa baku pun nete. Sila sada Paulus aja baik kata impit. Omong belon hati soda patu. To tak kucaknya di betul bagi belon baik kahalu kan okul. Okucamu tu anak belon betul bagi mau mati. Tera terdai urut baiknya, dia mana dah tekalu. Oh Pauli ke punya, upari pun dah tekalu bagian dia yang aku ina, di hausia lagi, elanya lah kita mana? Haleluya. Hana nak sekali ni, hatuan gereja mana? Nak tujuh di Maliput. Nama hal lagi kan lagi ni pasal ya silo. Nama orang udah tu gereja mana udah tu kan Maliput. Wanda sekali aku ini gereja kita pakai tu, kalau mana menyong. Ika tuning na orang orang, kayo na hiya kasi kapakoy bunga. Aku lang ni kalung, kaya ni kalay bunga ke kalay ke hukili na betul autan. Aku lang ni kalung atau hukili ko iti. Kung tingin ka kayo di kau na kayo di kau kate kamu kapoy. Hallelujah. Waspada aku lang ni kate kamu ka. Oh kujana na, nena nen. Ina imo na dia tumuyon tuka. Kita buka bedong atau buka agama apa biru buka jadi. Dia pula tak kalau mau pakai nomor himpai pusita pun nongke. Haleluya. Haleluya. Iya, dah tunjukin di kalau tak. Dia kalau tak dapat turun video. Dia kalau tak dapat turun lah. Dia lupa. Dia dah hal kali apa? Oh, kita jauh tu mana jadi. Sehingga tu di bawah pika. Kau ini apa minum? Haleluya. 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 Adalah kalian yang kita beri sudah pulang dari kamu. Amen. Yes. Amega bukan pada kalau dulu dia nanti soal ujiannya kan kalau kamu yang kamu mau bi. Ini ada dia buat sini kalau kamu tak boleh kamu tu. Ayo baik. Ya. Ayo baiknya saya yang kamu makan amen. Haleluya. Ya. Sekali deh. Udah kayo lagi. Sasoda kalau kamu biar kamu mahubi, oi kita kali monco. Alai lo ke kamu gak kange di sisinya ini, haleluya. Iya, pulau keren kalau tak tidak bukan untuk kami pun. Kalau kami pun satan, hakalah dia kita dapat ya. Kita orang dia kasih kita mana tu mau pergi. Pemerintah mana turun. Kita mana Yes, kasar betul. Nah kalau boleh, apa ini dia apa? Dia cuma boleh itu. Amen. Haleluya. Haleluya. Kalau mana orang dia kan punya, kalau mana apa ini dia ke, malah boleh. Kalau mai pun dia nak dia mau, orang tak
Apopode pongano pade pogano kuba